Welcome to Grade 12 Economics Tutorial Part 1 of 5. Today we are going to discuss about unemployment and the business cycle. In order to get more new video, don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Baganagaan dhuftaan gara Dorii Tube channelatti kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa marroo isa 5ffaati. Mata-dureen barnoota keenya har'aa unemploymentii fi business cycle jedha. Video haaraa dabalataan argachuuf Dorii Tube channel jedhu kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Next to economic growth, unemployment is the key challenges for the macroeconomics. A person is said to be unemployed if he or she spends some of his or her time on working at paid job, or a person is said to be unemployed if he or she is not employed and has been looking for a job or temporary layoff. So unemployment is what? It is the key challenges, or one of the key challenges of the macroeconomics, and a person is said to be unemployed if he or she is what? Yes, willing and able to work, but unable to get the work or the job. This is maybe known as what unemployment is. Unemployment is important economic indicator that reflects health of an economy and utilization of its labor forces. Unemployment has significant social and economic consequences both for individuals and society as a whole. Since it is an element of the macroeconomics, it has significant impact on social as well as what? On the economy. In Ethiopia, population aged between 14 to 16 is termed as economically active or working ages. The formal employment requires minimum of age 80 years. For the case of what? Maybe for Ethiopia again, for another country maybe. Ega macroeconomics challenge jennee yookaan immoo key challenges of macroeconomics jennee yeroo darbe ilaalle keessaa economic growth isa tokko. Economic growth aansee immoo kan jiru eenyunni unemployment jechuudha. Unemployment yookaan hojii abdummaan kun kudhaalee macroeconomic keessaa isa lammaffaati jechuudha. Kanaaf namni tokko hojii hin qabu yoo jennu maal jechuu keenya osoo hojjechuu danda'u fedhii osoo qabu hojii argachuu yoo dadhabe hojii abdummaa yookaan unemployment jennaani jechuudha. Kanaaf unemployment maanni macroeconomic keessatti agarsiistuu macroeconomic baay'ee barbaachisaa kan ta'e economiin tokko fayya qabeessa yookaan diinagdeen tokko fayya qabeessa kan jennu hojii abdummaan yoo xiqqaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti namoonni umuriin isaanii 14 haga 60 gidduu jiran maal jedhu economically active jedhamanii beeku. Economically active jechuun namoota waa danda'anii hojjechuu danda'an jechuudha. Hirkattummaan ala ta'anii of danda'anii namoota hojjetanidha. Kanaaf keessattuu minimum yookaan yoo xiqqaate namni tokko umurii 18 yoo ga'e working age keessatti yookaan immoo labor force keessa galaa jechuudha. Labor force is the sum of what? Employed and unemployed population. In order to get the labor force, we should have to what? Sum or add employed population plus unemployed population. Total labor force, the percentage of population willing and able to work
in a given period of time in the economy, labor force means. Those are some of components or elements that are not included in the labor forces. For example, children is not included in the labor force. Old person above 16 also not included in the labor force. In mental and correctional institution, the population who have mental problem, again, maybe in the person who maybe make a criminal and an institutional correction may not included in the labor force. Full-time students, for example, students, you are not included in the labor forces because you spend your time usually on the education. In fact, of this one, you are not included in what? The labor forces. Individuals who are unable to work, maybe the disability people, maybe also included in the, not included in the labor force. Those not willing or not available to work, a person who he or she can do the work, or he or maybe she can able to do the jobs, but unwilling to what? Unwilling to work the job or get the work, also not included in what? The labor forces. Labor force kan jennu kun humna hojjetaa yookaan humna namaati. Kanaaf labor force kan argachuuf namoota hojiirra jiran yoo idaamu namoota hojii hin arganne yoo walitti hidhatan labor force argatu. Kan qacaraman yoo idaamu namoota hin qacaramin hojii barbaadu hojjechuu osoo danda'an hojii kan dhaban jechuudha. Walitti hidhatan labor force yookaan humna namaa kan argachuuni. Labor force in mind percentage of what population willing and able to work kan jennuun kanaan jechuudha. Isaan kun immoo elementoota labor force keessa galuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf daa'imman labor force humna hojjetaa keessa waa hojjechuu danda'an keessa hin galanii. Namoonni umurii isaanii sokke yookaan immoo dullooman labor force keessa hin galan. Ammas namoota sammuun isaanii rakkoo qabu, namoota akkasumas to'annoo seeraa jala jiran labor force keessa hin galanii. Barattoota yeroo hunda yeroo isaanii barnoota irratti dabarsan labor force keessa galuu hin danda'anii. Disable yookaan immoo namoota waa danda'anii hojjechuu hin dandeenye ammas labor force keessa hin galchinuuni. Inni biraa namoota osoo hojii hojjechuu danda'anii garuu fedhii dhabanii callisanii kan ta'an labor force keessa hin galanii jechuudha isaan kunis. Unemployment rate is the percentage of what labor force that is employed. Labor force participation rate, percentage of adult population that is in the labor forces. Mathematically, we can express both of them just like this one. Labor force is equal to number of employed plus number of unemployed. So labor force means population who gets the job plus the population not gets the job or not work, again, which gives the labor forces. In order to get unemployment rate is equal to number of unemployed over number of labor force multiplied by 100. Labor force participation rate is equal to labor force divided by adult population multiplied by 100. Egaa unemployment rate sadarkaa hojii abdummaan irra jiru kan agarsiisudha. Unemployment rate percentii namoonni hojii abdummaan sadarkaa isaan irra jiran nutti agarsiisa. Labor force participation immoo maal nu agarsiisa? Hirmaannaa humna namaa hojii keessatti hirmaannaan humna namaa maal fakkaata kan jedhu labor force participation aan calculate goonaa jechuudha. Bifa herreegatiin immoo labor force akkamitti argattu? Number of employed namoota hojii argatan yoo ida'amu namoota hojii hin arganne walitti hidhaatuun jechuudha. Sadarkaa inni jiru unemployment rate isaa immoo argachuuf number of unemployed namoota asitti calculate goonee arganne kana jechuudha. Unemployed jechuun employed fi unemployed walitti hidhaatanii number of unemployed
labor force argattu. Number of unemployed eenyu firtu labor force firtu yoo baay'atu dhibba jettu yeroo sana eenyu argattu unemployment rate argattu ni. Labor force participation rate yookaan hirmaannaa humna namaa hojii keessatti immoo labor force yoo hiramu adult population adult yookaan immoo humna dargaggootaa namoota waa hojjechuu danda'an uummata keessa jiran isaaniif irraa yoo baay'atu immoo dhibbaan kun eenyu argattu labor force participation rate argattu jechuudha. Let's we take the example in order to make clear the above ideas. Suppose Ethiopia has total population of 100 million people. Out of this total population, 60 million people are part of the labor force. 12 million unemployed, and adult population is 67.2 million. Depending on a given information, we are going to calculate what? The number of employed, the employment rate, unemployment rate, labor force participation rates. So already the information is given. Total population is given here, 100 million. Labor force is 60 million. Unemployed population is 12 million. Adult population is 67.2 million. Depending on these factors, we are going to calculate those questions. Isa gubbaarratti ilaalle sana ifa taasisuudhaaf mee fakkeenya fudhannee waliin ilaalla. Baay'inni uummata Itoophiyaa fakkeenyaaf miliyoona 20 haa jennuuti. Isa kana keessaa miliyoonni 60 maayinni labor forceidha. Miliyoonni 12 immoo hojii kan hin qabne unemployedidha. Miliyoonni 67 tuqaan lama immoo maayin adult populationidha. Humna dargaggootaati jechuudha. Information kanarratti hundoofnee maal calculate goona? Number of employed namoota hojii argatan meeqa jedha. The employment rate in isa meeqa. Unemployment rate kan hojii argatan sadarkaa hammamirra jira. Kan hojii hin arganne sadarkaa hammamirra jira. Hirmaannaa labor force keessatti taasifamu yookaan humna hojjetaa keessatti taasifamuuf participation rate isaa hammami jedha. Kana calculate goona information kanarratti hundoofne. Step 1, calculate the number of employed individual. Employed means first we should have to get what? Labor force. Labor force means employed plus unemployed. Therefore, we already have what? Labor force we have here. Again, unemployed population is 12 million, but we didn't have the employed population. So how you can get? Since we have the labor force and the unemployed population, labor force minus unemployed, then you can get what? Employed population. Labor force is 60 minus 12 million, that is unemployed, which is equal to 40 million. 40 million is what? Employed population. The second, calculate employment rate. In order to get the employment rate is equal to number of employed. Here we have over the labor force, again we have 60 million. So 48 million divided by 60 million multiplied by 100, which is equal to 0.8 or 80%. This is the employment rate. Egaa jalqaba informationii nu kenname irratti hundoofnee calculationiin jalqabaa maayin namoota hojii argatan calculate goeesanii jechaa jira. Namoonni hojii argatan akkamitti calculate goona? Formulaa labor force ni beekna. Labor force jechuun namoota hojii argataa yoo ida'amu namoota hojii hin arganne walirratti daala. Kanaaf amma eenyu qabnaa? Labor force qabnaani. Namoota hojii hin argannes qabnaani. Kan hin qabne eenyuun? Employed. So isa akkamitti arganna? Labor force irraa eenyu irristu? Unemployed irristu jechuudha. 60 million minus 12 million eenyu ta'a? Miliyoona 48 ta'a jechuudha. Kun namoota hojii argatanii jechuudha. Employed yookaan hojii irra jiran jechuudha.
Taanee calculate anis gootan calculate the employment rate employment rate sadarkaa namoonni hojii argatan irra jira. Kan hojii argatanii kan hojii hin arganne osoo hin taane kan hojii argatan reetiin isaa yookaan immoo sadarkaan isaan irra jira maal fakkaata kan jedhudha. So akkam guutuu employment rate is equal to number of employed asitti argattaniirtu over labor force ni qabna. Miliyoona 48 yoo hiramu miliyoona 60 baay'isuu dhibbaa meeqa ta'a jechuudha. 0.8 yookaan immoo duwwaa tuqaa 8 yookaan parsantii 80 ta'a jechuudha. Kun parsantiin hamma kanaa uummata miliyoona 100 keessaa parsantii 80 hojii argatee jira jechuudha. Step 3 calculate unemployment rates. Amma immoo calculate kan nuti goonu namoota hojii hin arganne sadarkaa maalirra kan jiru kan jedhu. So in order to get unemployment rate is equal to unemployed over labor forces. Unemployment rate again is equal to 12 million over 60 million, which is equal to 0.2 or 20%. Step 4 or the fourth equation, calculate the labor force participation rate. Labor force participation rate is equal to labor force over adult population. So we have 60 million, labor force 60 million. The number of adult population is 7.2 million. When you divide this number by this one, you can get 89.29%. This is the labor force participation rate. Marsaa sadaffaarratti calculate nuti goonu sadarkaa namoonni hojii hin arganne irra jiran unemployment rate calculate goona. Kunis akkam gootu namoota hojii hin arganne irra labor force afirtuuni. Namoonni hojii hin arganne miliyoona 12 jenneerra. Labor force keenya miliyoona 60 jenneerra isa gubbaarratti ilaalleerra yoo lakkoofsa kana afirtan 0.2 yookaan immoo parsantii 20 argattu jechuudha. Kanaaf sadarkaa namoonni hojii hin argatiin irra jiran parsantii 20 ta'a jechuudha. Marsaa afuraffaarratti labor force participate hirmaannaa humna namaa hojii keessatti maal fakkaata hojii argachuu keessatti kan jedhudha. Labor force keessatti labor force eenyu firtuu adult population yookaan immoo humna dargaggoota biyya san keessa jiranii firtuu jechuudha. Labor force keenya miliyoona 60 adult population 67.2 ta'a lakkoofsa kana argattu jechuudha. This is adult population, the labor force participation rates. The major types of unemployment. There are different types of unemployment depending on some criteria, but there are three the well-known types of unemployment. The first one is frictional unemployment. Frictional unemployment is temporary unemployment that occurs during the transfer of the labor between occupations. Workers switch the job to find suitable job opportunities when the population is switch or without any forces when they maybe lose the job is by their own willingness. It creates the frictional unemployment. Frictional unemployment is people are thrown out of the work in one location and are unwilling or unable to move to a similar work in another area. Maybe when industry, for example, when an industry is in one location, when it is shifted its location, maybe some individual is unwilling to move to that industry. This is maybe creates frictional unemployment. This frictional unemployment results in lack of perfect mobility of workers between the jobs. For example, large industries, units, and polluting industries offer related from
cities to distant, leading to what labor unwillingness or inability to reallocate. When large industries, which may be located in the cities, capital cities, and when the government decide to what installs these industries outside of the capital city, maybe the population or the labor force is unwilling to move to the new location, and they maybe lost their jobs and considered as what? Frictional unemployment. A new graduate students or individual re-entering of labor forces due to what? Alteration in social or family circumstances also cause frictional unemployment. New graduate students who search the job after they graduate and they search the job for a given period of time, they may be unable to get the jobs and considered as what? Frictional unemployment. Again, a mother who gives the birth, she may stay in home for 2 months or 6 months. At that time, she lost her jobs and she considered as what? Frictional unemployment. Major types of unemployment yookaan gosoota hojii abdummaa waliin ilaalla. Gosoonni hojii abdummaa hedduutu jira. Garuu baay'ee beekamoo kan ta'an sadii. Isaan keessaa inni tokkoffaan frictional unemployment jedhama. Frictional unemployment kun yeroodhaaf namoonni hojii yoo dhabanii jechuudha. Yeroodhaaf. Kunis namoonni maaliif hojii isaanii fedhii isaaniitiin yoo hojii dhiisan switch godhanis fedhii dhabuudhaan yoo hojii sana cufanii dhiisan karam deemu frictional unemployment gosa hojii abdummaa keessaa frictional jalatti ramadamu jechuudha. Fakkeenyaaf fudhaat ilaala. Industirii guddaa tokkotu magaalaa keessa jira. Magaalaa guddoo keessa industirii guddaa wayitu jira. Industiriin kun immoo magaalatti qilleensa naannoo san jiru ni faala. Mootummaan immoo murtee tokko murteessee industiriin kun magaalaa keessaa bahee kiiloomeetira wayii fagaatee magaalarraa achi siqee haaraa akka haaraatti ijaaramuu qaba jee murteesse. Fakkeenyaaf magaalaa guddoorraa kiiloomeetira 20 siquu qaba jee murteesse. Industiriin kun magaalattii keessaa diigamee gara iddoo haaraatti yoo ijaaramu namoonni dur magaalaa guddoo keessatti industirii san keessa hojjetan amma kiiloomeetira 20 sana deemanii hojjechuuf fedhiin qabane. Kanaaf hojii isaanii maal godhu hojii sana ni dhiisu. Yeroo sana maalitti ramadamu namoota hojii hin qabne ta'u. Namoota hojii hin qabne keessaa gosa kam jalatti ramanna? Frictional unemployment jalatti ramanna. Akkasumas inni biraa frictional unemployment fakkeenya barattoota haaraa eebbifamanii ba'an hamma hojii argatanitti maal jalatti ramadamu? Namoota hojii hin arganne ta'anii frictional jalatti ramadamu. Inni biraa fakkeenyaaf dubartoonni yeroo da'umsaa ji'a 3 yookaan ji'a 4 ji'a 6 akka seera Itoophiyaatti amma ji'a 6 ta'ee natti fakkaata. Ji'a 6 yeroo daa'ima isaanii mana ta'anii kunuunsan maal jalatti ramadamu? Namoota hojii hin arganne frictional unemployment jalatti ramadamu jechuudha. Inni lammaffaa structural unemployment jedha. The second one is structural unemployment. Structural unemployment is involuntary unemployment, occurs where there is lack of adjustment between the demand and the supply of the labor. Structural unemployment is again mismatch between the skills and the qualification of the workers and the available of the job opportunities in the economy due to lack of the skill, how to use maybe the equipment in the office. Then the workers become what? Jobless due to lack of the skill, how to use the machine or how to use the computer. If they didn't know how to manage the machine, they may be fired from the jobs and maybe become what? Structural unemployment. The rise in digital technology has led to decrease in demand for manual workers. Especially nowadays, the digital technology is increasing.
rather than doing the work by manual or hands. It is better to what? Practice by digital technology. Therefore, a person who have a knowledge how to use the technology may be fired from the jobs, and he or she may be become to what? Structural unemployment. Employers may lack the knowledge and the skills, not only the worker, but also the employers maybe lack the knowledge and the skills that are valued by the labor markets. Workers become jobless due to the loss of the demand in particular regions or industries. For example, change of energy use from coal to electric power and bound to curtail coal mining activity and causes unemployment rates. For example, when the society before the electric power is coming, maybe the population is maybe used with the coal, but if there is the new energy electric power, the consumption of the coal is changed into the electric power. Therefore, the mining of the coal is what become decreasing, and the population or the labor force who work in the coal industry, maybe they fired from their activities or works and become jobless and categorized under structural unemployment. Egaa hojii dhabdummaan gosa lammaffaan structural unemployment jennaani. Kunis fedhiidhaan osoo hin taane fedhiidhaan ala dirqamanii hojii dhabuu jechuudha. Namni sun dirqamee fedhii osoo hojjechuu osoo qabu garuu dirqamee hojii yeroo gallakkisu yookaan hojii yeroo dhabu structural unemployment jenna. Kunis immoo wal simachuu dhabuu dandeettii isaatii fi yookaan immoo ogummaan inni baratee fi hojii sun wal hin arganne jechuudha. Dandeettiin isaa fi hojiin sun wal hin argatuuni. Fakkeenya fudhaatii yeroo ammaa wanti hunduu maaliin hojjetama? Digital technology yookaan immoo computerized ta'ee jiraanini. Wanti harkaan hojjetamu xiqqaachaa jira. Namoonni kanaan dura dandeettii kompiitaraa yookaan immoo teekinooloojii haaraa fayyadamuu hin dandeenye dhaabbanni tokko gaafa teekinooloojii haaraa fidee galchu namoonni achi keessa jiran immoo teekinooloojii isaanii waliin beekan yoo ta'e maal godha jechuudha. Dhaabbanni sun namoota duraan achi keessa turan achi keessa baasee namoota teekinooloojii haaraa kana beekan qacaraa jechuudha. Namoonni as keessa ari'aman kun immoo maal ta'u? Hojii dhabaa ta'u. Hojii dhabaa san keessa maal jalatti ramanna? Structural unemployment ta'u jechuudha. Hojjetaa qofaa miti. Akkasumas hojjechiisan illee dandeettii yookaan beekumsaa fi dandeettii yeroo dhabu waa'ee teekinooloojii haaraa kana yookaan immoo waa'ee gabaa hojjetaa yeroo wallaalu namoonni sun hojii akka hojii gallakkisan taasisaanii namoonni sun immoo structural unemployment jalatti ramadamuuni. Inni biraa akkuma nama isiniin jedhe product tokkoof barbaadamummaan isaa yoo xiqqaachaa deemu dhaabbanni sun wanta oomishu sana ni dhaaba. Fakkeenyaaf dhaabbanni duraan koolii yookaan immoo cilee oomishu kuni yeroo elektirikiin dhufu namni karamitti deema? Koolirraa yookaan immoo isa kana dhiiseet karaa electric power fayyadamuutti deema jechuudha. Kanaaf dhaabbanni koolii jedhamu kun albuuda baasu kun namni elektirikiitti fayyadama waan ta'eef isa kanan barbaadu. Dhaabbanni kool jedhamu kun albuuda baasuu isaa maal godhaa? Ni dhaaba yookaan ni hir'isaa jechuudha. Hir'isa taamanan immoo namoota achi keessa hojjetanis ni hir'isaanii namoonni sun hojii abduu ta'u structural unemployment jennaan. Cyclical unemployment, the third one, results due to what? Absence of the vacancies. If there is no vacancy in the economic activity, or due to decrease in aggregate demand resulting from the business depression or recessions due to the downfall of what? The downfall of the economy. It may be creates unemployment, which is known as cyclical unemployment, or absence of the vacancies. It is associated with unfavorable trade cycle or business cycle in the economic activity. When the economy is, as you know, that sometimes it is increasing, sometimes it is decreasing.
move up and down. At that time, unemployment is also fluctuates with this business economy. Cyclical unemployment is often more prevalent in industries that are sensitive to economic conditions such as manufacturing and construction. More or less, cyclical unemployment is happened in manufacturing and construction sector. Note, frictional and structural unemployment are more or less unavoidable. Hence, they are known as natural level of unemployment. We cannot avoid what? Frictional from the three types of unemployment. Frictional unemployment and structural unemployment is unavoidable. We cannot avoid it. And it is known as natural. Jabdummaan gosni sadaffaan cyclical jennaan. Cyclicaliin kunis maalirraa ka'a? Beeksisni hojii yeroo bahuu dadhabu jechuudha. Vakaansiin hin jiru. Beeksisa hojii qacarriidhaaf beeksisni yoo dhabamu cyclical unemployment fidaanii jechuudha. Kunis immoo aggregate demand yeroo maal ta'u business cycle keessatti yeroo hir'achaa dhufuudha jechuudha. Business cycle yeroo jennu economy yeroo tokko tokko ol ka'a yeroo tokko tokko immoo gadi bu'u. Yeroo economy gadi bu'u kana wanti hunduu economic activity hundumtuuyyuu gadi bu'u. Hojii argachuun, income keenya, pricing, saving wanti hunduu gadi bu'an yeroo kana jechuudha. Maal nutti fidaa economy yeroo gadi bu'u hojii abdummaa dhufa. Hojii abdummaan kun immoo cyclical unemployment jennaani jechuudha. Yeroo baay'ee business cycle economy olii fi gadi yoo up and down movement agarsiisu jechuudha. Inni biraa frictional unemployment fi structural gosoota sadan amma laalle keessaa frictional unemployment fi structural unemployment dhorkuu hin dandeenyu nini. Natural yookaan uumamaan jira jechuudhaan. Wanta uumamaan ta'e waan ta'eef uumaa gochuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf isa kana dhorkuu cyclically dhorkuu hin dandeenya. Akkamitti dhorkuu dandeenya? Fakkeenyaaf bakka duwwaa beeksisa baasuudhaan namoonni akka qacaraman goone qacaruu ni dandeenya. Garuu frictional fi structural dhorkuu hin dandeenyu. Kanaaf maal jedhamanii beekamu? Natural level of unemployment jennaan jechuudha. Here an important point again, total unemployment, how you can get total unemployment. The summation of the three types of unemployment, that is frictional unemployment plus structural unemployment plus cyclical unemployment, then you can get what? Total unemployment. How you can get the natural level of unemployment? As I told you, natural level of unemployment means the summation of the two, structural unemployment plus frictional unemployment plus structural unemployment. Natural level of unemployment, in other words, total unemployment minus cyclical unemployment, because total unemployment is the summation of the three types of unemployment. In order to get natural level of unemployment, simply total unemployment minus cyclical unemployment, then you can get what? Frictional unemployment and structural unemployment, this one. Natural rate of unemployment, as I told you, natural, the natural one. Natural means the summation of the two. Frictional unemployment and structural unemployment divided by the labor force, then you can get natural rate of unemployment. Total unemployment, unemployment rate, total unemployment over labor forces. Total unemployment means frictional unemployment plus structural unemployment plus cyclical unemployment over labor forces. This is an important point of types of unemployment. Hojii abdummaa waliigalaa tootaalii isaa argachuuf maal gootu gosoota sadan hojii abdummaa walitti daana jechuudha. Frictionally, structurally, cyclically walitti daatuni. Natural level kan jennuun immoo dhorkuu kan hin dandeenye lamaan amma jenne isin hin jedhe sana lamaan sun eenyu isaanii frictionally fi structurally walitti yoo daatan natural level of unemployment argattu. Yookaan immoo maal gochuu ni dandeessu? Kanarraa derive gochuu hin dandeessu. Formulaa kanarraa derive gochuu hin dandeessu. Akkamitti naturally akkamitti argatu? Natural jechuun jara kana lamaanii. So kana lamaan argachuuf total unemployment irraa eenyu irristu? Cyclically kana gamana fiddanii yoo irraa dhistan eenyu argattu? Natural level of unemployment argattu. Sadarkaa inni irra jiru immoo reetii isaa argachuuf maal gootu? Unemployment jechuudha. Naturally
natural unemployment over labor force. Natural unemployment asitti kinoo jira. Eenyu ida'ama jara lamaaniiti. Frictional fi structural walitti daatu. Labor force irrattu natural rate of unemployment argattu. Unemployment rate unemployment jechuun ida'ama jarree sadeeniiti. Frictional, structural fi cyclical irra labor force irrattu. Impact of unemployment on economic growth. What is the impact or some negative side of unemployment on the economic growth? Number one, loss of valuable human resource. If there is no jobs, if there is no vacancies, maybe the people lost the job. We maybe lost the very important labor forces which can produce goods and services. Therefore, it causes loss of valuable human resource. Another one, when the people without the job, it may causes increase in the poverty due to the lack of the job. Since they didn't have the jobs, their income is decreasing. Income is decreasing means that it causes what? The poverty. Demoralizing. If an individual person is without the job, he or she may be considered as unwantedness person, or it creates lower self-esteem. Exploitation of the labor due to what? Due to the absence of the jobs, maybe the labor force is exploited. That means with a minimum wage, the labor maybe works for a long hour. This causes what do mean by the exploitation of the labor. And the others one, again, unemployment can causes what? The gambling. Again, there is theft, you know that, yes, and robbery, terrorism, again, militancy, and social tension. This is maybe some negative side of unemployment on economic growth. Egaa dhiibbaan hojii abdummaan guddina diinagdee biyya tokko irratti fidu maal fakkaata? Tokkoffaa loss of valuable human resource, namoota baay'ee waa hojjechuu danda'an, waa kalaquu danda'an ni dhabna jechuudha. Yeroo isaan hojii malee ta'an, namoota dandeettii osoo qabanuu, osoo waa hojjechuu danda'anii callisanii yoo ta'an, namoota sana dhabuu ni dandeenya. Inni biraa maal dabala? Hiyyummaa akka dabalu taasisaanii. Maaliif galiin qabu taanaan namni hiyyeessa ta'a. Kanaaf immoo ikonomii irratti dhiibbaa fida. Inni biraa haamilee namaa cabsaan, hojiidhaan ala taa'uun haamilee namaa cabsaanii. Kunis immoo namni sun maal akkamitti of ilaalaa? Ani nama fayyadneeya kan jedhu yookaan ofitti amantummaan isaa gadi bu'aa jechuudha. Self-esteem isaa gadi bu'aa deema. Humna namaa seeraan ala itti fayyadamuu dhufaa. Yeroo kana jennu iddoon hojii carraa hojii argachuun xiqqaa waan ta'eef namni mindaa xiqqaan yeroo dheeraa yookaan sa'aa dheeraa hojjechuu dhufaa. Kun immoo humna namaa seeraan ala itti fayyadamuu fida. Hojii abdummaa yeroo babal'atu diinagdee keessatti. Inni kan biraa gaambilingii yookaan namni hojii erga hin qabaanne karam deemaa qumaara taphachuutti deemaa jechuudha. Yookaan hattuu ta'a, hinata, yookaan immoo hissaama. Yookaan immoo maal shororkeessa ta'a. Yookaan immoo maal militaansii isa jennu yookaan social tension uumaan militaansii jechuun gara hidhannootti gala jechuudha. Social tension hawaasa keessatti yaaddoo guddaa fida jechuudha. Kun rakkoolee hojii abdummaan diinagdee biyya tokko irratti fiduu danda'u keessaa jechuudha.